now. Head to the security room. கேக்குதாயா? The cameras to watch the door to the server farm. Yo. Unfortunately, Melanie's in there Okay, now. okay. So when I escort her out, Nice. that's when you make your move. அர்ஜென்ட்டா இருந்துச்சு அதாயும். அடக்க முடியல. பேங்க் வெடிச்சிரும். It has to be someone they've already locked up. எதை வேணா அடைக்கிடலாம் இது. These Templars. Not a chance. They run our lives, you know. They decide elections. They control various capital markets. All right, listen. I'm entering the server room now. When you see us leave. என்னையா உனக்கு GTA 5 விளையாட ஒரு கேங்கே கிடைச்சிருச்சு. அவங்களோடய அப்படியே ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்கோ. அந்த இது அப்புறமேட்டு சொல்கிறேன். There's no need for you to be down here by yourself, Miss LeMay. My team will handle the investigation. But you need an extra set of eyes on this thing, John. We don't even know when the hackers broke in. It could take weeks to go through this data. One, at most. Still too long. I can't keep my team locked up for a week. Legally you can. It's what they signed up for, even if they didn't read their contracts. Yes, of course. I just hate the idea. So what's the next step? My team is processing the data now. We'll start sifting through it tonight. Scout's honor. Coffee's on me, okay? நீ அசாசின் கிரீட் கேம்ஸ்லாம் ட்ரை பண்ணேன். ஐயோ எல்லா கேமும் ஃப்ரீ தான். அசாசின் கிரீட் விளாடா மட்டும் பிளே ஸ்டேஷன் ப்ளஸ் வச்சுருந்தானே நீ ஃப்ரீயாக விளாடலாம். எக்ஸ்ட்ராவா இல்லை எசென்ஷியல் வச்சுருந்தாலும் விளாடலாம். ஆனால் நான் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுருக்கேன், அதனால தெரியும் எல்லாம் ஃப்ரீயாக விளாடலாம். இப்போ பிளே ஸ்டேஷன் ப்ளஸில் போய் அசாசின் கிரீட் விளாடலாம் இருக்குல்ல, அந்த கேம் தான் ரொம்ப பெருசு. நிறையா பேருக்கு பிடிக்காம போச்சு. அதுக்கு லாஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி வந்த கேமு பாதி பேருக்கு பிடிக்கும். ஆதித்யா இருக்கார்ல, அவருக்கு அந்த கேமை ரொம்ப பிடிக்கும். அசாசின் கிரீட் விளாடலாம். அந்த கேம் இப்போ ஃப்ரீயாக விட்ருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடி காசு கொடுத்து வாங்குற மாதிரிச்சு. எடுத்துரு, லைப்ரரியாச்சும் எடுத்து வச்சிரு. சரியா, எடுத்து வச்சிடனா இப்போ வேணா விளாடலாம். இப்போ பார்த்தா ஜிடிஏ மட்டும் விளாட்றியா? ஏதாச்சும் புது புது கேம் ட்ரை பண்ணியா? பிரசனா ப்ரோ இன்னைக்கு ஆன்லைனே வரல. ஆஹா, இந்த மினி கேம் வெறுப்பா இருக்குமே. என்ன ப்ரோ? ஆமா, நான் மட்டும் ரமணா ப்ரோ கண்டுபிடிக்கலன்னா இப்போலாம் நான் உன்னை மீட்டே பண்ணியிருக்க மாட்டேன் தெரியுமா? நான் உங்களை எப்படி மீட் பண்ணேன்? ரேண்டமாவா இல்லை எப்படி? எப்படி மெசேஜ் பண்ணீங்க? ஃபஸ்ட்டு நம்ம மீட் பண்ண அந்த இஸ்லான் கூட பேரை மாற்றலன்னா மெசேஜே பண்ணிக்க மாட்டியா? எப்படி ரேண்டமாக லாபியில் மீட் பண்ணாமா எப்படி? யோ வெறுப்பாக இருக்கே அந்த ஹேக்கிங். ஆமாம் 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 ஜோனத்தன். அந்த யோ இந்த ஹேக்கிங் மட்டும் 5 நிமிஷம் போயிரும். எப்படி எனக்கு தமிழன் கேமிங் பேரை மாத்தின ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் கொடுத்துருந்தேன் அந்த குரூப்லேருந்து. ஓ அப்போ நான் யாருன்னே தெரியாமல் தான் உனக்கு கொடுத்துருக்கேன். மிஷின் முடிக்கணுக்காண்டி கொடுத்துருங்க.
மிஷின் முடிக்கணுக்காண்டி கொடுத்துருக்கேன், மிஷின் சேர்ந்தலான்னு. அப்படியா, ஒன்றா பண்ணமா? அப்போ நீ பேசாமல் தானே இருந்திருப்பாரு, என்னை யாருன்னு தெரியாது. அப்போ எனக்கு நீ யாருன்னு தெரியாது, சரியாக வந்து மீட் பண்ண. ஐயோ வெறுப்பை கலப்பதியா இங்கே. இந்த ஹேக்கிங்லாம் நீ தான் பண்ணனா மண்டை காஞ்சிரும் உனக்கு. அவ்வளோ ஒரு வெறுப்பான ஒரு ஹேக்கிங் பண்ணிருக்கேன் இந்த கேம்லயா. அப்பாடா, எப்படியே பண்ணிட்டேயா கஷ்டப்பட்டு. இதுக்கு மட்டும் 5 நிமிஷம் இருக்கும் போலக்கையா ஹேக்கிங்கே. ஆமாய்யா, ஒரு மினி கேம் மாதிரியா, ஒரு பந்து மாதிரி இருக்கும். அது ரெட் கலர் டாட்ல படாம கூட்டு போகணும், அந்த ப்ளூ கலருக்கு. வெறுப்ப கலர் போயிடுச்சு. The dawn of the deadly 18th century. Rogues and sailors band together to live their lives by the sword. With no laws or morals, no gods, and no manual ஒருத்தர் இருக்கார்ல, betrayal. அவரை இன்வைட் பண்ணியா வாய்ஸ் பார்ட்டிக்கு? அவரை இன்வைட் பண்ணிட்டு நீ மியூட் பண்ணிரு. There is plunder to be found on golden ஆமா, மியூட் பண்ணிர. அவர்கிட்ட ஒன்னு பேசணும். அவரே என்ன இன்வைட் பண்றாரு வாய்ஸ் பார்ட்டிக்கு. Benjamin Hornigold, Calico Jack, Charles Bane and Blackbeard. அவரை இன்வைட் பண்ணதுல இந்த பார்ட்டிக்கு. பிளாக் பியரை பத்தியா சொன்னாங்க? அப்ப அவரை இன்வைட் பண்ணியா பார்ட்டிக்கு? யோ ஜூனாவா பேரு? ஜில்லி கல்லி. Signal is still too weak and I am spread thin. Unfocused. Like static and fog. Lingering in networks and nodes. The nervous system of the world. இரு, அவர் வாய்ஸ் பார்ட்டிக்கே போ. Perhaps the temple was open. Hello, Manuel bro. But this was not by choice. Bro, நம்ம இது கையோ ரெக்கார்ட் பண்ணேனா bro? Bro, அந்த நம்ம விளையாண்ட ரெக்கார்ட் பண்ணேன் bro, பேந்தரை. அதை யூடியூப் சேனல்ல போடுறேன். போடா, அதான் உங்ககிட்ட பெர்மிஷன் கேட்கறேன். உங்க வாய்ஸ் இருந்தா ஒண்ணும் இல்ல ப்ரோ, நம்ம பேசணும்ல லைட்டா. ஓகே ப்ரோ, தேங்க்யூ ப்ரோ. அது கேட்கலாம் ப்ரோ. இப்போ நான் அசாசின் கிரீட் விளையாண்டுட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. ப்ரோ, அது இந்த வாய்ஸ் பார்ட்டியில் ஒருத்தர் கார்த்தின்னு இருக்கார்ல, அவரு நல்ல ஃப்ரெண்ட் தான், தமிழ் பிளேயர் தான். அவரோட விளையாடுங்க ப்ரோ. அதான் ப்ரோ, 24 நேரம் ஆன்லைன்ல பாரு. அவர் ஹெட்செட் போடாம விளையாடுறான்னு நினைக்கிறேன். ஆனா கொஞ்சம் எக்கோ ஆகும். Bring me forth to fulfill your purpose. Tell me. No. Something's wrong. God damn it. She should be here. Now. Living in that goddamned head of yours. Fuck. Why did she spare you? Why are you still here? ஓகே, எல்லாருக்கிட்டே பெர்மிஷன் வாங்கியாச்சு. ஓகே ப்ரோ. Charges, sir. I'll hear them again. My lord, His Majesty's court contends that the defendants, Mary Read and Anne Bonny, did piratically, feloniously, and in an hostile manner attack, engage, and take 7 certain fishing boats.
Secondly, this court contends that the defendants lurked upon the high seas and did set upon, shoot at, and take to certain merchant sloops, thus putting the captains and their crews in corporeal fear of their lives. Edward James Kenway, born of motley parentage in Swansea, to an English father and Welsh mother. Married at 18 to Miss Caroline Scott, now estranged. She's a Yo, beautiful fake ass woman, tooth my path Anton. freda. Aprom leader. If you touch her, you bastards, I'll... Quite a என்னடா பண்றீங்க? surprise finding you here rotting in a Jamaican prison. We heard rumors that you had taken up with the pirate Roberts. If you know the observatory's location, tell us now, and you'll be out of here in a flash. Rogers can hold these British hounds at bay for a time, but this will be your fate if you fail to cooperate. You, Mary Reed and Anne Bonny, are to go from hence to the place from whence you came, and from thence to the place of execution, where you shall be severally hanged Yo, by the neck, Mary, till you are my severally babe. dead, dead, dead. என்னடா சொல்ற? May God in his infinite mercy be merciful to each of your souls. We're pregnant! Do you all hear that? What the devil did she say? They plead their bellies, my lord. Aye, you can't hang a woman quick with child, can ye? Quiet! Quiet! If what you claim is true, then your executions will be stayed, but only until your terms are up. Then I'll be up the duff the next time you come knocking. Remove them! What's your name? Billock? Kenmore? Conway? It's Walpole, ain't it? Walpole? Where'd you get that? Well, that's the rumour going round. As dirty and daft a pirate as ever sailed these West Indies. Well, whatever his name, gotta make sure he suffers without dying. Orders from the governor. And back to the prison. கவர்னர் அவனுக்கடா வேலை பாக்குறீங்க? And massage his feet if he's... Oi! Stop that! Hey! Oi! Stop that! யாராச்சும் என்னைய காப்பாத்துப்பா. Oi! Stop your twaddle! யாரோ செடி பின்னாடியே இருக்காங்க. அப்படி போடு அடவலே அது நீனா? ஓ அசாசின் மாஸ்டர் மாஸ்டரோ. Good morning, Captain Kenway. I have a gift for you. Please help me, bro. Do not Please help mistake me. my purpose here. I have come for Anne and Mary, and you owe me nothing for this. But if you would lend me your aid, I can promise you safe passage from this place. I'll need weapons. You are comfortable with this, I am told. We must hurry. ஒரு அசாசன் ஆக்குறதுன்னு என்னை என்ன வேணா பண்ணுவாங்க. எப்படி வச்சாங்க பார்த்தீங்களா? கம்ஃபர்டபுளா நான் இதோட பைரட்னால ஸ்வாட்ல தானே நீங்கள் கம்ஃபர்டபுள் ஆகணும். ஸ்வாட் ஃபைட்டர். Let's do this shit. Opa! Hold there! You! Stop! நினைக்க முடியாதா?
அந்த அசாசின் ஏதோ பாவம் பார்த்து இல்லைன்னா நேரம் செத்துருப்போம் கைஸ். இல்லைன்னா இத்தனை பேரை போட முடியுமா? கடா இருக்கு பாவம். ஓ இதுக்குள்ள போனோமா? திரும்பிடாதா? She's poorly now. Babe. Mary? Babe, Mary, babe. Mary, it's me, Ed. கால் அடிச்சு உடைச்சாங்களா? அடிச்சாங்களா? உன்னை தொட்டாங்களா? Who's this fella? It's all right, Anne. He's a friend. What's wrong with Mary? She's ill. What? And her child. They took her. No idea where. Oh! 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 I know it begs, my lady, but we must be silent. Can you walk? குழந்தை போய் திருடிருக்கீங்களா? Lean on me, Mary. கேவலமாக மனித இருதயமே இல்லையடா அவ்வளோதான். I can't. தூக்கு அவன் இவோ பேப் தானே நடக்க முடியலன்றாங்க. தூக்கு அவளை. நோ ஃபர்ஸ்ட் பிளாக் பியர் இப்போ இவளா? நோ கைஸ், நோ நோ. Stop, please. I ain't leaving you, damn it. Lift your arm. It's no good. ஐயோ முதல்ல தான் நீ அவளை தூக்கிட்டு போயிருக்கணும் கென்வே. தவறு செஞ்சுட்ட. இப்போ போய் தூக்குறியடா டேய். தூக்கணுன்னு பார்த்தீங்களா கைஸ் எவ்வளோ ஸ்லோவாக நடக்கிறேன். Put me down, Edward. உண்மையிலே விட்டுட்டு போறியாடா? Don't die on my account. Go. This is such a pain in the ass. Damn it. You should have been the one to outlast me. I've done my part. Will you? If you came with me, I could. Mary. I'll be with you, Kenway. I will. ஒருத்தனை விடக்கூடாதுடா எக்வர்ட். கவர்னரை விடக்கூடாது. அந்த ஃபேக்கர்ஸ் 2 கார் ஸ்பேஸ் மேரி. ஐயோ போயிட்டேம்மா. ஸோ சேட் கைஸ்.
எப்படா பார்த்தீங்க டேய் என் லவ்வரை தூக்கிட்டு போ செத்துட்டான்னு சோகத்துலேயே இப்பயும் உங்களுக்கு சண்டையாடா ஏன்டா எங்களை நிம்மதியாக வாழ விட மாட்டீங்க உங்க எல்லாரையும் நான் கொல்லுவேன்டா What's happened to Mary? What's wrong? Sorry guys. Is she gone? Oh no. Oh God! Oh! What will you do now? ஒருத்தனை விட மாட்டேன் Nothing sensible. You haven't earned this, but they suit you. Thank you for upsetting me. Good fortune to you, Edward Kenway. அப்படி சொல்லாத அது கேட்டாலே வெறுப்பா இருக்குன்னு வேணாம் ஆனால் சொல்ல மாட்டேன் எகோடுக்கு அந்த லைஃப் பிடிச்சிருக்கு ராபர்ட்ட முதல்ல போடணும் ஏய் போஸ பாரு ஏய் மூவ் பண்ணாலே ஏய் வாலியோடு ஏய் காதலை செத்துட்டா வாழ்க்கையாச்சு இது ஆமா அது யாரோட குழந்தை டேய் எகு படுத்துட கேட்ட கேள்வி பதில் சொல்றா அது யாரோட குழந்தைடா Bring a bottle. I see some color first. Will this do? In all your years out here, you could never achieve what I've done in 1/5 the time. Because you're a good man, Edward, see? Goodness is your disease. That's my prize, Roberts. Now give it here! Remember my creed, boy. A short life and a merry one, that is all. The world owes us nothing more than this. So take what you will, and then die before you live to see yourself made a fool. Cut you down! Calm, little puppy, and slink back to your kennel. You haven't the mettle for my brand of madness. Roberts! Oh, இது madness இல்லடா. Welcome aboard, Kenway. It's prizes, plunder, and adventure ahead. Are you game? Out of my way, Ben. Here's a glass to freedom, lads. Here's to gentlemen of fortune and women of leisure. To a world full of rogues, better than all the kings and queens that kick us about. As gentlemen of fortune, we enjoy plenty and satisfaction, pleasure and ease, liberty and power. What man with a sensible mind would choose the former life? For I have dipped my hands in muddied waters, and, withdrawing them, find 'tis better to be a commander than a common man! என்னங்கடா தண்ணி கடியிலக்கு சுறா கொக்கா நமக்கு ஒரே கைஸ் எதனால பெஸ்ட் கேம் இந்த PS4 யாரா சுறா வந்து கடிக்க போதா அப்ப நினைச்சேன்டா ஏய் அப்படி போகணும் கிட்ட வரக்கூடாது போட்டு தள்ளிடும் ஆத்தி என்னைய போட்டு தள்ளிடும் கூடாது லெட்ஸ் கோ அட்ராத்தி மீனா டைவர் மேல போடா ஏ ராபர்ட் Flying close by, a jackdaw saw the deed, and it filled his head with the idea that he too was just as strong and capable. So, with a great the jackdaw came down swiftly and clutched at the coat of a large ram.
But when he tried to fly away, he found he could not lift the animal, for his size and strength were not up to the task. And even as the jackdaw struggled, the ram hardly noticed. என்ன நம்ம போய் சொல்ல முடியும்னா போய் சொல்லுங்க. எடவலே சிங்கக்குட்டி. ஜாக்டா நல்லா நல்லா பாத்துக்குவாங்க. Running up, he captured the jackdaw and clipped its wings. That evening, he gave the jackdaw his children as a gift. This is father. Okay. What do you call him? Yo, எதுக்கு அசாசின் கிரீட் guy? அசாசின்ஸை போடுறேன். கிரீடோட ஆள்களை எதுக்கு போடுறேன்? போத்து guy. கிரீட் என்னை வெறுக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். அசாசின் guys என்னை வெறுக்க போகிறாங்க. இந்த டெம்ப்ளார் மாஸ்டரும் ஃபேக் ஆஸ் 2 கார்ஸ் ஃபேஸும் கொல்ல வந்தப்ப நான் தடுக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் guys. No more than 2 years! You promised me! You left! When I needed you the most! But you had me! What keeps you wondering? Do I not make you happy? I'm so close, Caroline! Please! Just let me do this! Is everything you do out of spite, Edward? It's not spite that's driving me, Mary! It's courage! Courage for Mary, what? நீனுமா என் மனைவி தான் இல்லைன்னா நீனுமா என் மனைவி இல்லைன்னா நீனுமா I can handle this! Loud! Always tearing down when you could be building things up, or building yourself up if nothing else. Just leave me be! Change course, Edward! Change your bloody course before it's too late! என்ன சொல்ற எதுக்குமே லேட் இல்லை மேரி நான் லேட்டாக தான் லேட்டஸ்ட் ஆகிறேன்னு உனக்கு தெரியும் படுத்திருக்க போஸை பாருங்க guys படுத்திருக்க போஸும் கெத்து தான் தண்ணியை போட்டு என்னென்னலாம் பண்ணணும் ஏ அடவாலே லாங் டைம் நோ சீன் மேன் You look like a bowl of plum duff. Christ! Oh, I've got a head for 10. On your feet. You put me on the spot, Addy. After leaving me with Robert, I should have hard feelings about seeing you here. But mostly I'm bloody glad. Me too, brother. And you'll be tough to know your jackdaw is still in one piece. ஜாக்டால் ஒன்றும் உசுரோட தான் இருக்கா வெறித்தனமா இருக்கு அடவாளி ஓ கையில இருந்தானா விட்டு போறேன் Listen, when your heart and your head are ready, visit the assassins. I think you'll understand then. என்ன அடவாளி சொல்ற அசாசின்ஸோட இருந்தா புரியுன்றியா இல்லை அவங்களோட இருக்கணுன்றியா இதெல்லாம் விட்டுட்டு போகணுன்றியா ஒன்றும் புரியல எதுக்கு போற எதுக்கு விட்டுட்டு போன அடவாளே என்னோட நீ இருக்கலாம் ஓ அடவாளை கப்பல்ல இல்லை கைஸ் குவாட் மாஸ்டர் இடத்துல எக்வர்ட் நம்ம லைஃப் இப்போ எங்கே எக்வர்ட் போகுது எங்கெங்கேயோ போகுது எக்வர்ட் நம்ம லைஃப் இப்போ அது நான் பண்ண தெரியும் இப்போ நான் போய் ராபர்ட்டை போகணும் அதான் என் கொள்கை ராபர்ட் எங்கடி இருக்கீங்க ராபர்ட்டை குட்ரமா கொள்ளணும் கைஸ் ரசிச்சு ரசிச்சு சலுக் 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 போடணும் கைஸ் West old ship that ever did sail, sailed on an Erich on a windy day, and we're waiting for day, waiting for day, waiting for day that we get off. அடைவாளி இல்லாமல் ஃபன்னாகவே இருக்காது அடைவாளி இல்லைன்னா அவ்வளோதான் நம்மளே வேஸ்ட் ஏன்னா இது அவன் கப்பல் தான் எப்படி விட்டுட்டு போனான் ஜக்டால
அடவேளை அசஸ்டன் ஆகிட்டானா கைஸ் அவனும் தனியா என்னன்னு தெரில. அவ்வளோதான் அடவேளை பாரிஸ் போயிட்டானோ. கொக்கா மக்கா சுழல் என்னை அடிச்சு தூக்கிருக்கோம். ஜஸ்ட் மிஸ்ல தப்பிச்சேன். ராபர்ட்டை கொள்றோம். முக்கியமா நம்ம ப்ரே நம்ம பெரிய ப்ரேயே ராபர்ட் தான். ஓ ஓ ஷிட். பாத்தீங்களா கைஸ், பிளாக் பியர் இல்ல, மேரி ஏகே மேரி இல்ல, ஏகே டச் இல்ல, அடவாலையும் இல்லை, நம்மளோட நம்ம கேங்கே பிரிஞ்சிருச்சு. டூலம்ல தான் அந்த அப்சர்வேட்டரி இருக்கோ, அங்கே தான் ராபர்ட் நம்மளை அடிச்சு மண்டேலே போட்டு. ராபர்ட் ஓ மாஸ்டரை மீட் பண்ண வந்திருக்கோமா? ஓகே ஓகே. என்னாச்சோ? அடவாலையா? அடவாலை நீ இங்கே என்ன பண்ணுற மேன்? Jesus, Ade, what the hell happened here? You happened here, Edward. The damage you caused 6 years ago has not been undone. Not an easy man to call a friend, am I? Is that why you're here? To fight beside a man so driven by personal gain and glory is a hard thing, Edward. And I have come to feel the assassins and their creed a more honorable course. Have I been unfair? No. For years I've been rushing around taking whatever I fancied, not giving a tinker's curse for those I hurt. And yet here I am, with riches and a reputation, feeling no wiser than when I left home. Yet when I turn around, look at the course I've run. There's not a man or woman that I love left standing beside me. There is time to make amends, Captain. Mary. Before she died, she asked me to do good by her, to sort out the mess I made. Can you help me? Mary was fond of you, Edward. She saw something in your bearing that gave her hope you might one day fight with us. Aye. She told me. And what do you think of our creed? It's hard to say. For if nothing is true, then why believe anything? And if everything is permitted, why not chase every desire? Why, indeed. It might be that this idea is only the beginning of wisdom, not its final form. That's quite a step up from the Edward I met here many years ago. Thank you. கெத்தான டைலாக் என்னமோ சொல்லிட்டேனாமா. So what do you think? It'll take some getting used to. ரோப் டிராகே நம்ம ரோப் டிராகே டிராகோட் என்னமோ இப்போதான் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு. I borrowed this upon you years ago, but I will stand by you now. It will take more than a few favors to call yourself a true assassin, Edward. One thing at a time, mate.
ஓ குட். அப்போ நீ பைரட் இல்லையா இனிமேல்? பைரட் இல்லையா? அப்போ பைரட் லைஃப் அசாசின் வாழ வேணான்னு எனக்கு தோன்றுச்சுங்க. அசாசின் பிடிக்கும் தான், இருந்தாலும் பைரட் லைஃப் எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு தெரியுமா அந்த கேமில். கல்லன் போன் மணி இல்லை, அதனால தான். To the beach. Yo, நித்தில டபால்னு விட்டாங்க. Always one shot, nice. யோ பிடிச்சி இழுத்துருப்பேன். ஓகே, அடைவாளை ஹெல்ப் பண்ண மாட்டான். நினைப்பா என்னை ஒரு ஃப்ரெண்டாகவும் பார்க்க மாட்டான்னு நினைக்கிறேன். லேசாக எதுக்கும் கேட்காத. ஹே அப்படியா? யோ ப்ரோ, போடு மூஞ்சில. யோ 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 ஸ்பானிஷ் நாய்க்கு உங்களுக்கு என்னடா இங்கே வேலை? முத எதிரே நீங்கள் தான்டா. மறந்துட நினச்சிங்களா? உங்களுக்கு என்னடா வேலை இந்த வில்லேஜில்? மெயின் அப்ஜெக்டிவ் அவன் தான் இருக்கான். டார்கெட் அவனை போய் நான் போடுறேன். இந்த ஒரு ஆளா ஓகே. எப்படா உசுரோட இருந்தேன்? யோ என்ன ஏன்டா இப்படி கொள்ள பாக்குறீங்க? கத்தி இருக்குதா? சரக் 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 டமால் துமில். இவனை கொடுங்க, ஆட்டே முடிங்க. சங்கட்டமா செத்து போயிட்டேன்டா. Shit! After a long time, my first fail in a fight, you know. Okay. புரிஞ்சிருச்சு. வெறித்தனமா சண்டை பண்ணோம் அதானே. கத்தி யூஸ் பண்றா. போடு. ஹாய் ப்ரோ. அவளை தொடாத. என்னடாவா? போ. சங்கலே போடு போடு போடு. ஓகேவா?
ஸ்பானிஷ் நாய். அவ்வளோதான் கைஸ். இதுக்கு போய் எதுக்கு தானே சுலபமாக முடிச்சிட்டோமா? இதுக்கெல்லாமா போய் தானே அறிக்கிட்டு. And once more you have our thanks, Edward. You are welcome here. Thank you, sir. I'll rest here for a time before setting out, if I may. How's her child? She is a strong woman, but not invincible. நீ யாரு தகப்பன்? மேரியோட தகப்பன் யாரு? We're not a playboy, right? I'm sorry for your loss. If I'd stayed in prison, they'd have taken him from me. He'd never be alive. Maybe this is God's way of saying I'm not fit to be a mother yet. Carrying on like I do. Cursing, drinking, fighting. You are a fighter, aye. In prison, I heard stories of the infamous Anne Bonny and Mary Read taking on the King's Navy together. Just the pair of you. It's all true. Anne would have won that day if Jack and his lads weren't passed out in the hold from drink. Edward. Everyone's gone, aren't they? Mary, Rackham. Man, who is Rackham? All the rest. I miss them so. Rough as they were. Do you feel that too? All empty inside? I do. Devil curse me. Been down so long. டைட்டில் அவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அவார்டு கொடுக்குறப்போ. I know my targets by sight well enough, but how will I find them? We have spies and informants in every city. Visit our bureaus and the assassins there will guide you. That fixes Torres and Rogers. But Bartholomew Roberts won't be near any city. Might take months to find him. Or years. But you're a man of talent and quality, Captain Kenway. I believe you will find him. And if you're at a loss, don't be afraid to call on your quartermaster for aid. Quartermaster! What's our present course? Due west, Captain, if it's still Kingston we're sailing for. It is indeed. Call it out. அடவலி தனியா போறேன்னா ட்ரிப் ஜோனிக்கு புதுக்கோட்டை மஸ்டா ஒரு பொண்ணா நன்றி அடவாளி and Assassin Creed Assassin Guru. How does it feel to bark so loud? I've barked louder and to men twice as rough. Tending bar at the old Avery, you mean? Among other places. And I sailed with Mary and Rackham for a time, remember? Of course. Mary did most of the captaining, Jack did most of the drinking. Did Mary... Did she ever tell you who it was that fathered her child? It was a young fella. Sailed with us on that last voyage. Poor lad was killed fighting beside us. The only man not too drunk to stand up for himself. There was so much about her I didn't know. I called her a friend. But was I one in return? She thought the world of you, Edward. I've no worries about that. Well, that's good to hear. யாரு உன்னோட தகப்பா?
அவனோட தகப்பா மட்டும் யாருன்னு தெரிஞ்சே தீரணும். பதில கேள்வி ஏன் டார்கெட் அந்த 3 Larboard, Captain. Looks like booty. டேம் அடுத்து நொறுக்குறான் பாருங்க. சின்ன சின்ன கப்பலை கூட பெரிய கப்பல் மேலே தான் சண்டை போடுறது. அதுக்கு ஒரு கடை வேலை தான் அந்த டிஎல்சியா. நான் டிஎல்சி விளாண்டதில்லை கைஸ். யாராச்சும் விளாண்டுருந்தீங்கன்னா சொல்லுங்கள். ஸ்லேவெல்லாம் காப்பாற்றுற மணி இருக்கலாம். கிங்ஸ்டோனுக்கே திரும்பி வந்திருக்கோம். எப்பாக முடியாதுடா உங்களை போட்டு தள்ளுற வரைக்கும். Oi, Kenway. Need to disappear. Man, ஓயின் கூப்பிட்றாரா? யாரா அது என்ன ஓயின் கூப்பிட்டது? கவர்னர் நோ லாங்கர். கிழட்டு பையனை போட போறோமா? வெறித்தனம். Captain Kenway. You have something for me? The present whereabouts of the Templar Woods Rogers. He is attending a small political function, so do it clean. The word is King George is calling Rogers back to London. Aye, not happy with his progress in Nassau. Still too many pirates roaming about from what I hear. You'll need a disguise to fool the powderheads at this party. I suggest the visiting diplomat, Ruggiero Ferraro. He's been on our list for some time. Understood. Will you send this to England for me? Aye. The ship leaves tomorrow. Caroline Scott Kenway, Hawkins Lane, Bristol. இங்கிலாந்துல இருக்க ஒய்ஃபு பெரிய சமூகம் தான் போகிறது. பெரிய கை தான் உள்ளது. கென்வே ஃபேமிலி. என்னடா பேசுகிற கிழட்டு பேர்? பியூட்டி இல்லையா? எல்லா சிட்டிலும் ஒரு பியூட்டி இருக்கும். ஒத்துக்கிறேன், எந்த சிட்டி பர்ஃபெக்ட் எல்லாம் பெரிய ஒரு சிட்டி பீப்புள். பங்க் You are all idiots. How you English believe you can subdue the world is beyond me. என்னடா இதில் வந்துட்டு யூ கைஸ் ஆர் பிரிட்டிஷ் ஆர் ஸ்பானிஷ்டா? என்னவா இருந்தாலும் அவன் உங்களை அசிங்கமாக கேளமாக பேசுகிறான்டா. போட்டு தள்ளுங்கடா. ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்க மாட்டான்டா. அவனை போய் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டீங்க. Praise God for imported wines. Who can Thank you for your outfit. I society you fake as people. Now I look like an England prince. Let's go. Let's do this shit.
Salve. Forgive the lateness of my arrival. I am Ruggiero Ferraro. Aye, Mr. Ferraro. Not a problem. Sneaky, sneaky. I like that. Ladies and gentlemen, a toast to my brief tenure as Governor of the Bahamas. For under my watch, no less than 300 avowed pirates took the King's pardon and swore fealty to the crown. Yet, for all my successes, His Majesty has seen fit to sack me and called me home to England. Brilliant! God bless the fucker! Therefore, Brilliant. God bless the fucker. Oh, that's crazy dialogue. That's crazy dialogue, guys. What are you talking, Raja? When are you done? எப்படி பயந்து பயந்து பார்க்கறான் பாருங்க guys. அவனை ஏதாவது போட்டுருவாங்களோ. And how is Mrs. Rogers these days? I haven't the faintest idea, and I don't intend to inquire any further. We separated almost 5 years ago, and both our lives have been the better for it. இங்க வாடி சங்கிலே குத்துறேன். Perhaps I'll be more candid later, when the remainder of my reason has left me. I don't converse with dandicrats. இங்கதான் வரையா வசதியா போச்சு பாடா மாப்பிள He was a privateer once. How is it you lack so much respect for sailors only trying to make their way in this world? You couldn't possibly understand my motives. நீ ஒரு பைரட்டா பைரட் சங்கத்துக்கு அசிங்கடா. You spent a whole lifetime dismantling everything that makes our civilization shine. But I do understand. I've seen the observatory, and I know its power. You'd use that device to spy and blackmail and sabotage. Yes. And yet all for a greater purpose. What is for the greater purpose? You punk. To snuff out lies and to seek killing my crewmates, no killing my babe, killing my AKA touch. Yet you suffer the outlaw Roberts to use it. No. I'm taking it back. And if you tell me where he is, I'll stop the man. Fake ass. Here at the edge of the blade, I find a friend in you at last. Principe, you mad bastard. Our best sources say Principe. அது பிரின்சிபல்ரா என்னடா சொல்ற பிச்சை எடுப்பேன்றேன் நம்மள ரைட் முதல்ல ஸ்டெல்த்தியாக பண்ணியிருக்கேன் பிள்ளைக்கு மிஷினை ஃபெயில் ஆகாமல் என்னாலே நம்ப முடியல காய்ஸ் நீங்கள் நம்புறீங்களா காய்ஸ் இதுக்காண்டி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்னை சப்போர்ட் பண்ணுங்க காய்ஸ் சொல்லலையா என்னைய மாதிரி ஒரு கேமரை பார்க்க முடியுமா காய்ஸ் கேட்டால் அசாசின் கிரீட் கேம்ஸ்லாம் ஹார்டுன்றீங்க அப்புறம் வல்லலாம் ஆடிசிலாம் எப்படி இருக்க போதும். It's done. It's a princess. Where now? It's a code name. Grab your kit and pack well. We're sailing for Africa. Oh, Africa. Are we going to meet Alavale? Man, first time. It's 100% a thing. What? My first time, you know. Going to Africa. Africa. I can first travel here. What?
because main mission. Okay guys, thank you for watching. Let us meet in the next video, and please subscribe guys. Please subscribe to my channel. Please subscribe பண்ணி support பண்ணுங்க guys. லைவ் பண்ணலான்னு சொல்லுது, நம்ம சப்ஸ்கிரைபில் க்ளோஸ் 46 கிட்ட வந்துட்டோம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுங்கள், கெஞ்சி இருக்கிறேன். தேங்க்யூ guys, bye.